வழியாக எத்திஹாத் ஸ்டேடியத்துக்கு வந்து நெருங்கியாச்சு. ரொம்ப சிரமம் தான் இன்றைக்கி, ஏன்னா ஸ்ட்ரைக்கு பல விஷயங்கள் இருந்ததுனால ஒன்றும் பட முடியலை. ரோடு க்ளோசிங் பல இது. எத்திஹாத் ஸ்டேடியம் நெருங்கியாச்சு. ஸோ ஒரு வழியாக வந்து இறங்கியாச்சு மான்செஸ்டர் சிட்டிக்கு. இப்போ வந்துக்கிட்டு பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னாக்கா, அந்த இடத்துக்கு போகணும். ஸ்டேடியம், எத்திஹாத் ஸ்டேடியத்துக்கு. சாப்பிட்டாலும் வேலைக்கு ஆகாது. free bus around the city center. We'll ask them. இந்த நாட்டில் தண்ணி எல்லாம் ஸோ நீங்கள் பார்க்குற இடம் எல்லாம் இந்த சிட்டியில் இறங்கி போயிட்டுருக்கு. சிட்டியே ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. Where you go? Huh? This is the way?
எல்லாமே பார்க்குறது வந்து கம்ப்ளீட்டாக மேன்செஸ்டர் சிட்டியுடைய வியூவை தான் பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த ஸ்டேடியத்துக்கு நடந்து போயிட்டுருக்கோம். ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்கி ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வியூவாக இருக்குது. ரொம்ப காமாக இருக்குது. இது எந்தளவுக்கு வாட்டர் எந்தளவுக்கு டெப்த்தாக இருக்குன்னு தெரியல. எல்லாமே நடந்து தான் போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ நாங்களும் நடந்து போயிட்டுருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து ஸ்ட்ரைக்கு, கவர்மெண்ட் அகேன்ஸ்டாகவே ஒரு ஸ்ட்ரைக் நடந்துகிட்ருக்கு. அதுக்காக ரயில்வே இதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. மறைக்கா போட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. போட்டால் இருக்குது, என்னன்னு தெரியல. மர நகரங்கள்லாம் வந்து நடைப்பண்ண போனாக்கா ஒன்றும் தெரியாது. காரணம் என்னன்னாக்கா குளுகுலுண்டு இருக்குது கிளைமேட்டு. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். விதவிதமான பழச்செடிகள்லாம் இருக்குது. நான் டீ பண்ணுறத கரெக்டாக அள்ளி பண்ணுறாப்போ பூனை அள்ளி பண்ணுறது பூனை பீப்பி அல்லது அவ்வளோ பீப்பி அல்லது மட்டும் தான் ரொம்ப முடியாது. போகிற மாதிரி ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது. பட்டாயளவு தாமரை பூலாம் வச்சுருக்கானோ. ரொம்ப சுத்தம்னு சொல்ல முடியாது, ஓரளவு இதாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு இது மாதிரி விஷயங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் பாருங்கள். நம்ம நடையிலே போகிறோம். உங்களுக்கு இந்த ஹல்பை வேற கொண்டுட்டு ஹல்வா தண்ணில் எவ்வளோ ஒற்றை பிடிச்சிருக்கு பாருங்க. கிளைமேட்டு சில்லுன்னு இருக்குது. ஒரு 22, 24 அந்த மாதிரி இருக்கும். தண்ணி இது அணை மாதிரி திறந்து விடுவோம் போல. போட்டு எங்கே போகுதுன்னு தெரியல.
பாருங்கள், அணை கட்டி விட்டுருக்காங்க. எங்கே போகுதுன்னு தெரியல. இதுக்கெல்லாம் இடையில போட்டு வர நிற்கிது. இந்த போட்டு எப்படி போகணும்னு தெரியல. சைக்கிள் பயணம் அதிகமாக வச்சுருக்காங்க. இந்த தண்ணி பார்த்தீங்களா, எல்லா இடத்துலையும் சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஆனால் எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரில. இதோட ஹிஸ்ட்ரிலாம் நம்ம முழுமையாக படிக்கணும். படித்து பார்த்துட்டு தெரியும். லோக்கம் நல்லா மலைகளும் பச்சை பச்சைன்ட்டு இருக்குது. எந்த சைடில் திரும்பினாலும் பச்சை பச்சைன்னு தான் இருக்குது. ஃப்ளைட்டில் பார்க்கும்போது அப்படி தான் இருந்துச்சு. He is my friend. They are trying to sell. எல்லாருமே நடைப்பயணத்தில் போகிறாங்க ஸ்டேஷன்லேருந்து. ஸோ ரொம்ப காமாக இருக்குது இடமெல்லாம். சுகாதாரத்துலலாம் யாரும் வந்து போகணும் தெரியல. ரைட் சைடில் தண்ணி இருக்குது. ஆறு மாதிரிலாம் ஓடல, தூசி படிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்குது. வாத்து ஏகப்பட்ட வாத்து இருக்குது. மற்றபடி பெரிய லெவலில் இல்லை. மேலால பிரிட்ஜு போகுது, இது போகுது. ஸ்டேடியத்துக்கு வந்து செம்ம தூரம். ஸோ எல்லாம் மேட்சுக்கு போய்ட்டுருக்கு. எத்திஹாத் ஸ்டேடியம், மேன்செஸ்டர் சிட்டிக்கும் ஃபுல்ஹாம், அதுக்கு மேட்ச் நடக்குது. அதை பார்க்குறதுக்காக போய்ட்டுருக்கு. இதில் இடையில ஸ்ட்ரைக் வேறு. கிளைமேட்டு மூடியாகவே இருக்குது, கூலாக இருக்குது. எல்லோரும் அவங்களுக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும். அவங்க வார்மாக இருப்பாங்க. இங்கே வெளியில் கிளைமேட் கூலு, மக்களோட சத்தம் வேறு ஆரவாரமாக இருக்கும். லெட்ஸ் see. So you tell something, huh? ஸோ பாருங்கள், 90% மக்கள் வந்து நடந்து தான் போகிறாங்க. காருங்கிறது ரொம்ப கம்மி தான் இங்கே. எல்லாம் நடை பயணத்தில் இருக்குது. காரணம் என்னென்னாக்கா, கிளைமேட் சூப்பராக இருக்குது. ஸ்போர்ட்ஸ் சிட்டி.
இதுதான் இந்த இலை தான் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வந்துக்கிட்டு கலர் கலராக வருதுல்ல, ஆண்டம் அந்த சீசனில் வரும். இலை உதிர் காலம். Better to check. Soda, I don't know also. Some people going this side also. There is bus. We'll try to get it. Maybe they have local people here.